the Santiago Network, and the Warsaw International Mechanism. Fifth, on just transition pathway, the Belém mechanism must reinforce the implementation of the Convention and the Paris Agreement in the context of sustainable development and poverty eradication, clean cooking and energy access to over 300 million people on the continent. Tanzania and Africa expect concrete, action-oriented outcomes supported by predictable finance, technology cooperation, and strong social safeguard. Resilience must be upheld as a guiding principle. In conclusion, the United Republic of Tanzania reaffirmed her readiness to work constructively with all parties to achieve balanced, equitable, and ambitious outcome. Thank you very much. Thank you, Mr. Msofe. It is my pleasure to welcome the Right Honorable Edward Miliband, Secretary of State for Energy Security and Net Zero of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Excellencies, distinguished delegates. We gather here in Belém at a moment of truth for the world. It is now more than 3 decades since the historic Earth Summit in Rio. In those years, we have seen the climate crisis move from a future threat to a present reality. And we have also seen the progress we can make as a world. And yet, at this very moment, there are people in a number of countries across the world, including my own, who want to deny the crisis even exists or delay the urgent action we need to address it. They are well-funded, well-organized, and determined. But I have a clear message today. We should not fear these forces of denial and delay, because they are losing the fight. Their attempt to disrupt progress is a sign not of their strength, but of their weakness. They are losing because of economics. We are now seeing the world invest twice as much in clean energy as fossil fuels. They are losing because countries are acting. We see 80% of the world's GDP covered by net zero commitments, and in the years since the Paris Agreement, we have seen forecast warming cut from 4 degrees to around 2.3 to 2.5. And by the very presence here of more than 190 countries, they are losing, because we are standing up for the cause of multilateralism and the Paris Agreement, and we are saying we stand together and will not leave each other to sink or swim. We are showing the forces of denial and delay they will not win, because it is in our national interests and the global interests to keep working together. Of course, while these forces are losing, we know we must speed up our efforts and face up to the emergency that so many countries face. That's why our Prime Minister, Keir Starmer, was here in Belém with the message that the UK is all in on climate action. And in the days left of this COP, we must all raise our sights, with 3 pathways for our work that must begin the day after Belém. First, we need to show our will to go further and faster, to make efforts to keep warming to 1.5 degrees, because that's what it means to uphold the Paris Agreement, a pathway to keeping 1.5 alive. Second, we must build confidence by demonstrating that the $300 billion by 2035 agreed at COP29 is a real goal, as well as the scaling up to $1.3 trillion, a pathway to delivering the financial flows to help developing countries, including for adaptation. And third, we must build on the Presidency's ideas for a pathway on the transition away from fossil fuels, because there is no answer to the climate crisis without action on this issue, and because this work is critical to the just and orderly transition we need. These 3 pathways are the tributaries that can merge together here in Belém to accelerate the flow of action to keep the ambition of the Paris Agreement alive. In conclusion, let me say this. Let us be inspired by looking back 10 years with pride at what we have achieved since Paris, when we put our faith in multilateralism. And let it be said of us this week that we kept that faith. And in 10 years' time, let us have people look back at us and say that in these crucial few days, we came together, different in our circumstances,
but united in our desire for action, and that we join together for the good of all our peoples, today's and future generations. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Andres Sut, Minister of Energy and Environment of Estonia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Presidency, Excellencies. I would like to express our sincere appreciation to all who have been involved in the preparation of COP30. Like Brazilians, Estonians are a people of nature, the people of forest. We are all connected and the world is looking at us. We need to deliver. This year marks the 10th anniversary of the Paris Agreement. As President Lula reminded us, we are moving in the right direction, but too slowly. Now is a time for action. The European Union and Estonia remain fully committed to the Paris Agreement. We are delivering on the commitments we have made. Our real emissions reductions clearly demonstrate that. Estonia has already reduced emissions by 63% compared to 1990, a proof that we meet future climate goals and build resilience. Estonians are also a tech nation. We see significant progress in clean technologies with competitive clean industries and opportunities for innovation. Technology is one driver helping to make the transition just. Excellencies, our transformation has been led by energy sector. Once dependent on oil shale, 60% of electricity generated in Estonia comes now from renewables. Green transition is both an ecological necessity and an economic opportunity. Estonian innovators have turned clean energy, hydrogen and biogas into engines of competitiveness and energy security. Colleagues, solidarity guides our actions. We have countries suffering the consequences of war. We must stand firm that the aggressor compensates for all the damage done, also to the climate. Ukraine fights on two fronts today, against Russian aggression and against climate change. Russia's war of aggression has led millions of people displaced, hundreds of thousands killed or wounded. The war has resulted in CO2 emissions amounting to hundreds of millions of tons. The aggression must stop now. Climate change is a global, and so must be our solidarity. We can only succeed if we address the social and economic dimensions of a transition. Only if most people feel their livelihoods are improving, only then is a transition just. Estonia is partnering with developing countries to provide the support they need to mitigate and adapt to the climate change. We focus our climate finance on practical solutions and local ownership. We provide around 1.5 million euros annually to the most vulnerable countries, helping to build resilience, access clean energy, and protect forests. We believe that every euro spent on climate action must and will generate real impact in emissions reduced, forest preserved, and people empowered. This is the essence of trust and solidarity in climate finance. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Gilberto Picetto Fratin, Minister of Environment and Energy Security of Italy. Your Excellency, you have the floor. Grazie. I don't speak English. Signor Presidente, Eccellenze, colleghi, signore e signori, anzitutto vorrei ringraziare la Presidenza brasiliana e la comunità di Belem per la straordinaria accoglienza e ospitalità. L'Italia, insieme all'Unione Europea, è a Belem per continuare a costruire quel percorso ambizioso di riduzione delle emissioni che riteniamo prioritario per la nostra salute, i nostri territori e la nostra autonomia strategica. Lo facciamo nella convinzione confermata dopo gli ultimi passaggi anche a Bruxelles che per avanzare in questo percorso occorre non replicare approcci ideologici che rischiano di danneggiare i nostri sistemi economici e sociali.
Con questo pragmatismo stiamo lavorando con tutti voi per costruire un consenso che risponda ai bisogni delle nostre comunità. E con lo stesso spirito l'Italia porta a Belém un contributo alla finanza per il clima che abbiamo molto rafforzato. In un anno il nostro sostegno è cresciuto da 838 milioni di euro a 3,44 miliardi, grazie alla mobilitazione congiunta di risorse pubbliche e private attraverso il Fondo Italiano per il Clima, ma anche quello che per l'Italia è il Piano Mattei, destinato a sostenere stabilità e crescita attraverso partenariati paritari con un focus proprio sulla transizione di crescita in Africa. Su questo percorso riteniamo che l'adattamento sia centrale. Per questo stiamo proseguendo con le iniziative collegate all'Adaptation Accelerator Hub, lanciato lo scorso anno nel corso del G7 a presidenza italiana, per sostenere i paesi più vulnerabili nella costruzione di iniziative capaci di attrarre finanziamenti e di produrre benefici reali per le comunità. Perché non basta aumentare le risorse se poi mancano progetti solidi e credibili. Sul fronte della mitigazione per la riduzione delle emissioni riteniamo indispensabile seguire il principio della neutralità tecnologica e a Belém, insieme a Brasile, Giappone e ad India, portiamo un'iniziativa, la Belém 4x, che mira a quadruplicare l'uso globale dei carburanti sostenibili, biocarburanti, idrogeno, che costituiscono una leva essenziale per decarbonizzare i trasporti. L'Italia punta inoltre all'innovazione digitale. Con UNEP e IEA sosteniamo l'iniziativa 3D, che mette a sistema il potenziale del digitale a favore di efficientamento dei consumi, riduzione dei costi in bolletta per le famiglie e imprese, reti più resilienti e sistemi energetici più verdi. Il coinvolgimento dei giovani è un'altra priorità per l'Italia. Con Youth for Climate, in partnership con UNDP, abbiamo sostenuto 150 progetti guidati da giovani da tutto il mondo, dando vita a una rete globale. Signor Presidente, ho voluto chiudere con riferimento ai giovani per sottolineare che il ruolo e contributo dell'Italia a Belém nelle forme e iniziative concrete che ho richiamato, anzitutto si ispirano al motto che la Presidenza brasiliana ha scelto per contempo. Grazie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Murat Kurum, Minister of Environment, Urbanization and Climate Change of Turkey. Your Excellency, you have the floor. Sayın Başkan, değerli bakanlar, kıymetli katılımcılar, hepinizi şahsım ve milletim adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. COP30 Brezilya Başkanlığı'nı tebrik ediyor ve dönem başkanlıkları boyunca kendilerine başarılar diliyorum. Sayın bakanlar, çok kıymetli misafirler, geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerleyen iklim değişikliği artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkmıştır. Çok daha endişe verici bir şekilde elde ettiğimiz tüm kazanımları tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak iklim değişikliği üzerinde tarihsel sorumluluğumuz sınırlı olmasına rağmen Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflerimize ulaşmak için hayata geçirdiğimiz iklim kanunumuzla birlikte bu alandaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York'ta düzenlenen iklim zirvesinde ülkemizin 2035 hedefini açıkladılar. Yeni emisyon senaryolarımız doğrultusunda 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Şunun altını önemli çizmek isterim ki ulusal katkı beyanımız yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklim dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ve yine ulusal katkı beyanımızı
sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz. Bu kapsamda enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık sektörüne kadar her sektörde yeşil dönüşüm vizyonuyla 2053 net sıfır emisyon hedefimizde güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Sayın bakanlar, kıymetli katılımcılar, Türkiye her fırsatta iklim eylemindeki azmini, liderliğini, işbirliği yolundaki samimiyetini net bir şekilde göstermektedir. Meseleleri bölgesel değil, küresel sorumluluk anlayışıyla odağımıza almaya devam ediyoruz. Bu duruşumuzu çok daha net bir şekilde ortaya koymak için 2022 yılında COP31 adaylığımızı açıkladık. Türkiye olarak sadece tek bir bölgenin değil, özellikle Afrika ve Pasifik gibi kırılgan bölgelerin ihtiyaçlarını da merkezine alan, kimseyi geride bırakmayan, adil ve hakkaniyetli bir taraflar konferansına ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Bu duygularla sözlerime son verirken, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve güçlü ekonomiler bırakabilmek için işbirliğimizi arttırmayı başaracağımız bir konferans diliyorum. Ev sahipliği için Brezilya hükümetine tekrar teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Ms. Maria Fernanda Souza Rodriguez, National Director of Climate Change of Uruguay, speaking on behalf of Grupo Sur. You have the floor. Gracias, señora presidenta. Distinguidos representantes, tengo el honor de intervenir en nombre de Grupo Sur, integrado por Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Nuestro grupo está alineado con la intervención del G77 más China. Señora presidenta, reunirnos en Belén, en el corazón de la Amazonia, no es un gesto simbólico, es un recordatorio profundo de por qué estamos aquí. En este territorio se respira la historia de nuestra región, su fuerza, su fragilidad y su enorme capacidad de resiliencia. América Latina ha construido soluciones, ha protegido bienes naturales esenciales y ha sostenido, con sus pueblos, respuestas concretas frente a la crisis climática. Somos una región que alimenta al mundo, que resguarda una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta y que, con todas las desigualdades que aún enfrentamos, no hemos renunciado nunca a la cooperación y al multilateralismo. Hablar desde América Latina es hablar desde una tierra que exige ser escuchada, que conoce el valor de la solidaridad y que sabe con claridad que el futuro común depende de decisiones justas, valientes y colectivas. En este marco, Grupo Sur desea subrayar lo siguiente. Es clave para nuestro grupo, para esta COP y para el multilateralismo contar con un resultado robusto sobre la Global Goal on Adaptation. Necesitamos adoptar en Belén un paquete completo y equilibrado de indicadores que abarque todas las metas y sus componentes del marco, así como medios de implementación adecuados, alineados al Acuerdo de París. Es fundamental que la decisión incorpore niveles de desagregación que permitan reflejar adecuadamente los enfoques transversales en la implementación. Reafirmamos asimismo la necesidad de aumentar el financiamiento climático con recursos nuevos, adicionales, previsibles y transparentes, promoviendo coherencia entre los flujos financieros hacia trayectorias de desarrollo resiliente y con bajas emisiones, respetando las prioridades nacionales y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. El programa de trabajo sobre transición justa debe tener un alcance integral que incorpore dimensiones sociales, laborales, territoriales y de derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, conforme a las obligaciones y prioridades de los países. Para Grupo Sur, Belén debe avanzar de manera sustantiva hacia un arreglo institucional claro y duradero. La agricultura es fundamental para Grupo Sur, es clave para la seguridad alimentaria, el empleo y los medios de vida. Es urgente aumentar entonces significativamente los medios de implementación destinados a aumentar la adaptación y a construir resiliencia en el sector, con especial atención a agricultores familiares y a las comunidades rurales. Señora Presidenta, América Latina necesita que el sistema multilateral funcione con coherencia y con justicia.
Las medidas climáticas, incluidas las unilaterales, no deben transformarse en formas nuevas de discriminación ni en restricciones encubiertas al comercio internacional. Regiones como la nuestra, que han contribuido mínimamente a esta crisis, no pueden seguir enfrentando sus mayores impactos sin el apoyo adecuado. Grupo Sur confía en que Belén no será recordada solo por lo que debatimos, sino por lo que fuimos capaces de decidir juntos. Que esta COP sea la COP que fortaleció la cooperación entre regiones en desarrollo, que reconstruyó la confianza y que abrió paso a una acción climática más justa, más solidaria y más efectiva. Estamos plenamente comprometidos con trabajar con la Presidencia y con todas las partes para que esta COP30 marque un punto de inflexión, con América Latina como voz, como puente y como parte integral de la solución. Muchas gracias. Thank you, Ms. Rodriguez. I understand that there is a request for a right of reply. In accordance with the established practice, the right of reply will be provided to China at the end of national statements today. I thank you for your understanding. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, Minister of Environment and Natural Resources of Mexico. Your Excellency, you have the floor. Excelencias, traigo la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum y de un país decidido a construir un futuro más justo, inclusive y sostenible. Lo hago desde el corazón de la Amazonía brasileña, territorio vivo, milenario y sagrado, convertido en epicentro de la acción climática global que debemos acelerar sin dilación. Agradezco al presidente Lula y al pueblo brasileño por su liderazgo y hospitalidad. Saludo especialmente a los pueblos indígenas, guardianes de las selvas, los bosques y el agua, que aguardan una respuesta firme, esperanzadora frente a una crisis climática que no admite rezagos. En esta COP de la verdad, lo que aquí llamamos técnicamente pérdidas y daños, son en la vida real niñas, niños y familias que lo pierden todo en cuestión de minutos, producto de un clima exacerbado por un modelo de desarrollo depredador. No son cifras, son ausencias. Por eso nuestra NDC incorpora pérdidas y daños como un componente, porque mitigar y adaptarnos ya no basta cuando la vulnerabilidad crece más rápido que nuestra capacidad de respuesta. México además prepara con urgencia la Política Nacional de Adaptación, una estrategia que convierta la vulnerabilidad en resiliencia. El cómo es tan importante como el qué. Por ello, el eje de medios de implementación no es decorativo, es una exigencia. Precisamos de financiamiento climático real, accesible y predecible, no de asistencialismo, cooperación y transferencia tecnológica, no imposiciones, corresponsabilidad, no simulaciones. Se requiere el compromiso de la comunidad internacional. La ambición climática no es un privilegio, es una responsabilidad compartida y diferenciada. Sí, sin duda, pero jamás un pretexto para la inacción. Y aunque México contribuye con tan solo 1.3% de las emisiones globales, nos hemos comprometido con metas absolutas de mitigación sin precedentes, entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente en emisiones netas para 2035, no condicionadas, y entre 332 y 363 millones de toneladas de forma condicionada. La NDC considera una transición justa, energética y social, motor de una prosperidad incluyente, y está alineada con el Plan México, que incluye proyectos de nueva generación para descarbonizar la economía, potenciar la economía circular, cumplir con la meta de conservar el 30% del territorio al 2030, reforestar y proteger selvas, bosques y manglares, y potenciar soluciones basadas en la naturaleza. Nuestra NDC se forjó mediante un proceso participativo plural, escuchando a comunidades, juventudes, mujeres, academia, sector productivo, pueblos indígenas, sociedad civil y parlamentarios, porque la legitimidad nace de la escucha colectiva. La NDC incorpora transversalmente la perspectiva de género y derechos humanos. Así honra México el Acuerdo de Escazú.
no solo firmándolo, sino viviéndole. Los derechos no se presumen, se garantizan, los acuerdos se cumplen. Por eso los invito hoy aquí en Brasil, cuna del multilateralismo ambiental que inició en 1992 y que Belém sea en el punto de inflexión de este mutirão histórico donde corregimos el rumbo. Muchas gracias. Muito obrigada. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Moses Drecula Bulitavu, Minister of Environment and Climate Change of Fiji. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, Nisambulabnaka, I speak today as a son of the Pacific, from a region where the ocean is our identity, our culture, and our inheritance. And it is the inheritance that now stands at risk. A decade after the Paris Agreement, the world still drifting away from the 1.5 degrees Celsius limit that determines whether our islands thrive or disappear. For us in Fiji and across the Pacific, 1.5 degrees Celsius is not a political target, it is a lifeline. The recent advisory opinion of the International Court of Justice made it very clear. Every state has a legal obligation to act in line with the best available science, but the science also makes something else painfully clear. Without rapid scale and predictable finance, vulnerable countries will continue to pay the highest price for a crisis we did not create. Small island developing states and the least developed countries contribute the least to global emissions, yet we are bearing the greatest costs. When a cyclone strikes, it wipes out schools, hospitals, and bridges, the foundation of dignity and development in a single night. Every time we rebuild with debt. This is why finance is not charity for us, it is justice. Last month, Fiji launched our enhanced NDC 3.0, a plan rooted in urgency and hope. But ambition requires resources. COP30 must deliver a Baku to Belém roadmap that scales finance to a level of the crisis, simplifies success, and guarantees predictability for those of us in the front lines. Climate finance must move from billions to trillions required. Not someday, but now. Let us be frank, we cannot bend the emissions curve without phasing out fossil fuels and accelerating a just, orderly transition to clean energy for all. We cannot protect our ocean, the beating heart of the Pacific, without protecting our climate. Excellencies, history will judge us whether we matched courage with action, and let COP30 be remembered as the moment we delivered for the vulnerable, for the future, for the planet we all call home. Wina valeu, and I thank you all. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ralph Ragenvanu, Minister of Climate Change of Vanuatu. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, I bring you warm greetings from the government and the people of the Republic of Vanuatu. As for the other small island developing states, my country remains among the most climate vulnerable nations on earth. For us, climate impacts are not just environmental shocks, they are economic shocks of an existential scale. In just the past decade, extreme weather events have inflicted damages equivalent to well over half of our GDP, repeatedly setting back hard-won development plans and locking us in a cycle of perpetual recovery. The climate crisis is undermining our very ability to create a self-determined future for ourselves. This year, the ICJ reaffirmed what small island developing states have long insisted, that states have clear legal obligations to protect the climate system, guided by the findings of the IPCC as the best available science and the principles of equity and intergenerational justice. The ICJ opinion echoes the IPCC's warnings, reaffirming that 1.5 is the limit of survival in countries like Vanuatu. This reality has mandated Vanuatu to submit one of the world's most ambitious NDC 3.0 commitments. But ambition from vulnerable states is not enough. We need all major emitters to align the NDCs of the 1.5 compatible trajectory and to act with the urgency that the science and now international law
demands. Excellencies, climate ambition must be matched with climate finance that is additional to official development assistance, accessible, grant-based, predictable, and equitable. Climate finance is not charity. It is a legal and moral obligation grounded in responsibility and capacity as affirmed by Article 9.1 of the Paris Agreement and further echoed in the ICJ opinion. But for the SIDS, current finance systems are failing. Accessing climate finance requires navigating complex procedures that undermine the very purpose of the support. Our communities cannot wait years for approval while disasters strike every season. Vanuatu welcomes the operation of the Loss and Damage Fund, but its success will depend on real resourcing and rapid disbursement. For Vanuatu, loss and damage is already eroding our livelihoods and territory. We firmly stand with AOSIS in previously made statements that the most vulnerable must be privileged due to our special circumstances. Adaptation alone cannot save us if global emissions continue to rise. The limits of adaptation is already being reached. Mr. President, thank you for confirming that this COP is an implementation COP. Vanuatu is optimistic about the presidency consultations that are taking place in the context of a Mutaro decision. The 2025 NDC synthesis report shows the scale of the task before us. It shows us that while progress has been made, a mitigation ambition gap remains between the 1.5 pathway established in the Paris Agreement and our collective efforts as contained in the new NDCs. The time frame for addressing 1.5 is urgent, and the window for action to keep 1.5 within reach is closing. Mr. President, we strongly support President Lula's call for a roadmap for a just, orderly and equitable transition away from fossil fuels as part of the urgent response to accelerate implementation and alignment of NDCs with the 1.5 limit. We need a clear action plan that focuses on the implementation of GST1 and in particular the GST energy package to find a way to address the current 1.5 overshoot. Together, we can and must deliver a future where no nation is left behind. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Meder Mashiev, Minister of Natural Resources, Ecology and Technical Supervision of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Госпожа председатель, уважаемые министры, дамы и господа, позвольте выразить глубокую признательность Бразилии за теплый прием и безупречную организацию юбилейной конференции. COP30 – это момент не только для оценки прогресса, но и для принятия решений, которые определяют траекторию мирового климатического действия в течение десятилетий. Кыргызстан – страна с низким уровнем выбросов, но высокой климатической уязвимостью. Мы стремительно теряем ледники, деградируют пастбища, сокращаются биоразнообразие, увеличиваются засухи и природные катаклизмы. Все это ставит под угрозу экосистемы, продовольственную безопасность, устойчивость водных ресурсов и жизнедеятельность людей. В этом году мы представили обновленный ОНУФ-3, включающий более высокие цели по сокращению выбросов, развитию возобновляемой энергетики, энергоэффективности, а также адаптации горных экосистем и сообществ. Уважаемые коллеги, климатическая стабильность планеты невозможна без устойчивых гор. Горные регионы обеспечивают пресной водой, продовольственными экосистемными услугами более половины человечества. Их деградация – это вопрос глобальной безопасности, а не локальной проблемы. Мы призываем присоединиться к нашей декларации по изменению климата, горам и ледникам, которая уже получила широкую поддержку. Мы высоко ценим проведенные 17 ноября консультации по горам и изменению климата под руководством президентства COP30 и приветствуем решение провести экспертный диалог по горам и изменению климата в июне 2026 года в Бонне. Это важный шаг к институциональному признанию гор в рамках РКИК ООН. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о пятилетии действий, Кыргызстан продвигает создание в Бишкеке глобального центра устойчивости горных районов, международной платформы для науки, раннего предупреждения, обмена данными, технологий адаптации и подготовки кадров для горных стран. Мы
также готовимся принять глобальный горный саммит Бишкек плюс 25 в 2027 году. Приглашаем государства и международные организации активно участвовать в формировании обновленного глобального мандата по устойчивому развитию гор. Дамы и господа, сегодня Кыргызстан призывает мировое сообщество, первое, признать особую уязвимость горных регионов в международной климатической политике и закрепить ее в будущих решениях КОП. Второе, поддержать создание глобального фонда поддержки горных стран. В этом году мы горных стран. Климат не различает ВВП, он одинаково разрушает слабые и сильные экономики. Уважаемые участники, мы уже вступили в эпоху необратимых изменений в горных экосистемах. Пусть Белен станет точкой, откуда начнется новый этап глобальной климатической справедливости для горных районов. Благодарю за внимание. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency, Ms. Indalini Daniel, Minister of Environment and Tourism of Namibia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure and privilege to deliver this statement on behalf of my country, Namibia. The Republic of Namibia would like to thank the government and the people of Brazil for hosting COP30 in this beautiful and ecological significant city of Belém. Namibia also would like to equally thank the Secretariat of UNFCCC for excellent arrangement in hosting COP30. Excellencies, we came here in Belém with a renewed hope of saving the planet from ourselves as its inhabitants. This means that climate change it's human-induced, and in return, its catastrophic impact can affect the same human beings. What an irony. Mr. President, through multilateral, a climate-neutral world is feasible and possible. What is lacking is a bold political will to make it happen. For the past 30 years, science has been loud and clear, yet action on the ground continues to fall short in what science demands for climate-neutral future. As developing countries, we have crafted ambitious NDC that are conditioned on the provision of climate finance, notwithstanding the fact that our economy is already burdened by a high cost of adapting to a problem that we have not contributed. Yet, those that have caused it are ever shying away from their responsibility. Excellencies, ladies and gentlemen, the Climate Convention in Paris Agreement, Kyoto Protocol, and a set of 30 decades of COP decision are the only instrument we have at our disposal to lead us to a climate-neutral world. For the past 30 years, we have spoken enough and laid down strong foundation to enable us to progressively arrest global warming. By this end, we should have known that what needs to be done, who should do it, and how it should be done or accomplished. Therefore, Namibia would like to remind everyone gathered at this COP that mitigation and adaptation ambitions cannot be realized with empty promises, means of implementing, especially climate finance. Success comes with higher responsibility, trust, and integrity. We therefore call for scaled-up, predictable, accessible, and grant-based climate finance to the vulnerable developing country in line with the principles, provisions of the Climate Convention and the Paris Agreement. Let COP30 be remembered for the generation as a conference where we move from rhetoric talk to implementation, from pledges to real delivery, and from incrementalism, bold action demand by science and climate justice. Namibia remains committed and ready to partner in building climate resilience for future for all. I thank you.
Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Serge Wilm, Minister of Environment, Climate and Biodiversity of Luxembourg. Your Excellency, you have the floor. Merci Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'aimerais tout d'abord remercier la République fédérative du Brésil pour son accueil chaleureux à Belém. Pour le Luxembourg, la COP30 sera un succès si nous parvenons à démontrer que la communauté internationale progresse tant en matière d'ambition que d'action climatique. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, c'est précisément ce qu'attendent la société civile et les entreprises. Une COP30 qui avance, une COP marquée non pas par des négociations interminables, mais par la détermination de passer à une action collective et concrète. En tout cas, le Luxembourg croit fermement à l'approche multilatérale. Madame la Présidente, permettez-moi d'insister sur deux aspects en particulier. Tout d'abord, l'ambition. Il est vrai que l'Union européenne a été critiquée ces derniers mois pour avoir tardé à soumettre sa contribution déterminée au niveau national. Cependant, malgré ce retard, la CDN de l'Union européenne est à la hauteur. Elle repose sur un objectif de réduction des émissions de 90% d'ici 2040, en ligne avec la science, condition essentielle à notre crédibilité. Et elle est assortie d'un cadre de mise en œuvre robuste, solidaire et flexible, incluant une sortie d'énergie fossile. Ce sont les arguments scientifiques et économiques qui ont prévalu au sein de l'Union européenne, ainsi que la prise de conscience que toute approche contraire, moins ambitieuse, irait à l'encontre de nos propres intérêts et de ceux de notre économie. Elle nuirait à notre compétitivité et ne profiterait certainement pas à nos citoyens. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir plus en détail est la solidarité, où le Luxembourg, pour sa part, n'est pas resté en retrait. Avec une enveloppe financière augmentée de 45% à désormais 320 millions d'euros répartis entre 2026 et 2030, à disposition des pays en développement et en particulier des pays les plus vulnérables, le Luxembourg s'est établi en tant que contributeur majeur au financement climatique international. La stratégie afférente, mettant en œuvre le futur Climate Nexus Investment Programme, recherchera les synergies entre les thématiques du climat, de la biodiversité et de santé. Elle sera composée d'instruments de financement innovants visant à mobiliser des capitaux privés importants avec des fonds publics. Ceci dit, le Luxembourg n'attendra pas l'année prochaine pour soutenir ses partenaires. Je suis fier de pouvoir annoncer plusieurs nouveaux engagements récents, dont une contribution de 5 millions d'euros au Fonds pour l'adaptation, un apport additionnel de 5 millions d'euros au City Climate Finance Gap Fund, plusieurs contributions en lien avec la thématique des pertes et dommages, dont 7 millions d'euros additionnels au Fonds pour la réponse aux pertes et dommages, doublant ainsi presque notre contribution précédente, 5 millions d'euros additionnels à la Global Sheet Financing Facility, 2 millions d'euros additionnels à l'initiative Climate Risk and Early Warning Systems. Je me réjouis également d'annoncer que le Luxembourg, ensemble avec le Global Landscapes Forum, lancera officiellement demain mercredi l'initiative des Rio Changemakers. Conçue en tant que partenariat entre les gouvernements, les investisseurs privés et les communautés locales, cette initiative vise à créer un marché mettant en relation projets, investisseurs et instruments financiers. Pour conclure, Madame la Présidente, la seule voie possible pour l'Europe et pour le monde est celle d'une transition écologique, juste et sociale. Vous pouvez continuer à compter sur le Luxembourg. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency, Ms. Joyelle Clark, Minister of Sustainable Development and Environment, Climate Action and Constituency Empowerment of St. Kitts and Nevis. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, greetings on behalf of the Prime Minister, government and people of St. Kitts and Nevis. Shifting geopolitics, increased militarization, volatile global markets, financialization of nature, fossil fuel subsidies, and deprioritization of climate investments threaten our collective goal of 1.5, making SID's presence here at COP30 a matter of survivability.
Compounding challenges of climate risk and biodiversity loss are changes that we cannot manage alone. St. Kitts and Nevis's commitment to transition to a sustainable island state by 2040 centers just transition to clean energy in our economic transformation journey. For us, energy security is development security. Regionally, CARICOM and AOSIS have been very clear, and we align our positions with theirs. The special circumstances of SIDS must be maintained, providing $120 billion per year through 2030, primarily through grants-based finance, and the implementation linked through NDCs. It's unfortunate that Category 5 hurricanes like Irma, Maria, Dorian, Beryl, and now Melissa are the new realities of Caribbean SIDS. But there is hope if we work inclusively, collaboratively, and deliver on commitments. We welcome the historic first call of the Fund for Responding to Loss and Damage, and we stand in solidarity with Jamaica, Haiti, Cuba, and other islands as they manage the catastrophic impact of Hurricane Melissa with access to this fund. We thank the UNFCCC for maintaining this space for deliberation. However, all countries and voices must be included. Thus, we champion the meaningful participation of the Republic of China-Taiwan in technical, expert, and cooperative mechanisms under the UNFCCC process. Climate change recognizes no borders, and our efforts are strengthened when all are included in the global response. Excellencies, Caribbean SIDS do not lack innovation, imagination, ambition, and political will to act to serve our most vulnerable: women, indigenous, rural, youth, elderly, and persons living with disability. We lack the resources. Let's act together for people and planet, because the cost of inaction is far greater than that of collaboration. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Ms. Seymour McConan, State Minister of the Ministry of Planning and Development of Ethiopia. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Ethiopia expresses its sincere appreciation to the government and the people of Brazil for their warm hospitality and for hosting COP30 in the heart of Amazon. Excellencies, Africa, including my country, Ethiopia, continue to shoulder the heaviest burden of climate crisis we did little to create. These impacts are no longer distant projection. They are daily realities of our community. Yet Africa is not merely a victim. Africa is the home of climate action. Ethiopia embodies this truth through bold public investment and transformative initiatives. The Green Legacy Initiative, which mobilizes millions of citizens to plant more than 48 billion seedlings in just 7 years, one of the world's largest ecosystem restoration efforts. It has helped raise Ethiopia's forest cover to 24% by 2030 and a support to our ambition of achieving carbon neutral economy and 30% forest cover by 2030. Our clean energy transition, driven by hydro, geothermal, and wind and solar, places us firmly on the path towards climate resilient green economy. Also, our rapid adaptation of electric mobility, including electric bus, 2 and 3 vehicles, and domestic e-vehicles manufacturing, including electric bus, grows greener and healthier. Our transformative food system agenda that integrates climate-smart agriculture, sustainable livestock management, and an agroecological practice, and urban resilient program, including our integrated green corridor development, expanding green public space, and then climate resilient infrastructure are our multi-sectoral moves towards climate resilient development. Together, these achievements demonstrate that Africa is ready, capable, and determined to lead the world in climate solutions. Excellency, Ethiopia's leadership was showcased during the second African Climate Summit, where the continent united behind climate action, climate finance reform, and green growth. Our contribution to African Climate Summit reflects its vision for a
prosperous and climate-resilient Africa. In 2025, Ethiopia proudly submitted its NDC, one of the most ambitious on the continent, covering mitigation, adaptation, and long-term resilience pathway along with the Paris Agreement. But the truth remains clear. Our ambition is constrained by a significant climate financial gap. Without predictable, accessible, and adequate financial flow, keeping global warming with 1.5 to 2 degrees Celsius threshold will not be possible. Africa continues to suffer disproportionately, yet Africa continues to act, to innovate, and to lead. What we ask for is simply fairness, solidarity, and the means to scale up our solution. Ethiopia's decision to host COP32 is a testament to both our bold climate action and our unwavering commitment to global climate leadership, building on momentum of African Climate Summit, and we believe the COP is returning to its right home, Africa, the home of climate action. We stand ready to deliver our inclusive, impactful, and solution-driven COP32, and we extend our heartfelt appreciation to all partners, stakeholders supporting for our candidacy. Let COP30 be remembered as a moment when the world chose cooperation over complacency, action over promise, and justice over delay. Ethiopia stands ready to play its part. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure now to welcome Her Excellency Ms. Elizabeth Thompson, Deputy President of the Senate of Barbados. Your Excellency, you have the floor. Chair, Excellencies, friends, I thank the government of Brazil and the people of Belém for their gracious hospitality. Recently, I came across a deeply provocative poem by famed Brazilian poet Manuel Bandeira, which I'll share with you. Yesterday, I saw an animal on a filthy hallway searching for food between the garbage. When finding anything, it did not inspect or smell, just swallowed with voracity. The animal was not a dog, or a cat, or a rat. The animal, oh my Lord, was a man. This poem about human wretchedness and desperation reminds us that people can be reduced to lives of utter indignity by war, by political failures, by our indifference and our inaction, and by the ravages of a worsening climate crisis. Supporting AOSIS, Barbados is here to stand in solidarity with climate-afflicted people everywhere, with the peoples of Jamaica devastated by Hurricane Melissa, and the Philippines torn by typhoons Kalmaji and Fangwang. The poet Bandeira powerfully challenges us. We're here not to ensure that we include the brackets which highlight our divisions, but to build the bridges that overstep our differences and offer all people hope and dignity. Barbados therefore makes 5 specific calls. Call 1, fix the finance. The Bridgetown Initiative supplies the roadmap for resilience and reform of the global financial architecture, which will help to stop suffering in the most climate vulnerable countries, small island developing states, least developed countries, and CVFV20 members. Call number 2, fill the fund for responding to loss and damage, which has in its coffers the embarrassing and inadequate sum of $800 million. Melissa's damage to Jamaica alone is estimated at $10 billion, and the need across the globe is in the trillions. Call number 3, save our small island developing states, also known as large ocean states. Despite the United Nations recognition of the special vulnerabilities of SIDS,
Instruments have been developed to enable countries to leverage their forest cover. It is time that a similar instrument be developed for small island developing states. Call number 4, and I repeat Prime Minister Motley's call to help us stay close to 1.5, not by attacking the agricultural sector, but by asking the oil and gas sector to fix the leaks. And finally, call number 5, collaborate through a coalition of the willing, constituted by those among us who believe that climate exists and the green industry is socially, economically, and environmentally beneficial. The world has never been changed by spectators and naysayers. It has been changed by men and women of action. Barbados is here to join with you to take action. I'm obliged. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Andre Diaz Monteiro, Minister of Industry, Trade, and Energy of Cabo Verde. Your Excellency, you have the floor. Excelências, Senhor Presidente da COP30, Senhoras e Senhores, é uma honra para Cabo Verde intervir neste segmento de alto nível. Agradecemos ao Brasil pela organização desta COP30, realizada no coração da Amazónia, um símbolo poderoso de que os limites planetários já não permitem hesitações. Cabo Verde associa-se às declarações do Grupo Africano e do G77 e apresenta esta intervenção em capacidade nacional. Como pequeno Estado insular em desenvolvimento, Cabo Verde sente em particular intensidade os impactos da crise climática, pressões severas sobre a segurança hídrica e alimentar, efeitos diretos no turismo e na economia, nas infraestruturas e na resiliência das comunidades. Para nós, esta é uma questão de sobrevivência e de justiça climática. Se quisermos manter viva a meta de 1,5 graus centígrados, temos de corrigir urgentemente o rumo da ação global. Permitam-me destacar algumas prioridades nacionais. Apesar das nossas emissões representarem uma fração mínima do total global, Cabo Verde decidiu alinhar-se com a trajetória de 1,5. A NDC 3.0 compromete-nos a reduzir emissões em pelo menos 18% abaixo do cenário de referência, podendo atingir 39% com apoio internacional. A estratégia de longo prazo projeta um sistema elétrico próximo de 100% renovável em 2040 e neutralidade carbónica em 2050. Estamos a expandir a produção renovável, o armazenamento, a modernização das redes, a eficiência energética, a mobilidade limpa e a economia circular, preservando simultaneamente os nossos ecossistemas como sumidores de carbono. A transição energética e a diversificação económica de Cabo Verde exigem investimentos significativos em energias limpas, indústria sustentável, inovação e transformação digital. O financiamento climático tem de ser previsível, acessível e em escala com a maior proporção de subvenções e termos justos. O novo objetivo quantificado deve refletir as reais necessidades globais e viabilizar parcerias estratégicas que promovam economias verdes e azuis nos países mais vulneráveis. A concretização da nossa ambição depende de meios de implementação efetivamente mobilizados. Os países insulares necessitam de mecanismos rápidos e eficazes para lidar com secas, erosão costeira e eventos extremos cada vez mais intensos. Em Cabo Verde, as chuvas torrenciais da tempestade tropical Erin destruíram infraestruturas, afetaram milhares de pessoas e causaram perdas humanas. Apenas 3 meses depois, novos episódios voltaram a provocar danos significativos. Estes eventos demonstram que adaptação e perda e danos são questões de segurança humana e desenvolvimento. Saudamos os avanços no Fundo de Perdas e Danos, mas insistimos que a sua operacionalização deve garantir acesso real e célere para países com capacidades institucionais limitadas. Excelências, aqui na Amazónia, onde floresta tropical e oceano se entrelaçam como pulmões do planeta, recordamos que proteger o ecossistema é proteger pessoas. Cabo Verde reafirma o seu compromisso com o multilateralismo, com uma transição justa,
e com uma ação climática ambiciosa que coloca a justiça climática no centro das decisões da COP. A hora de agir é agora. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome Mr. Pavlo Kartashov, Deputy Minister of Economy, Environment and Agriculture of Ukraine. You have the floor. Dear Chair, Excellencies, distinguished delegates. Ukraine thanks Brazil for hosting COP30. Holding this conference in Belém, where the Amazon and Tapajos rivers meet, reminds us of the power of nature and our shared responsibility to protect it. For almost 4 years, Ukraine has been facing Russia's full-scale invasion. The environment has become one of the silent victims of this aggression. I want to express Ukraine's sincere gratitude to all partners whose solidarity has prevented further global destabilization. Russia's war continues to generate far-reaching consequences for global security, including for climate action. War-related emissions and destruction have become one of the major sources of backsliding on international climate commitments. Russia's aggression is accelerating the triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution. Let me share several figures. Russia's attacks on Ukraine have already generated 237 million tons of CO2 equivalent in additional emissions, causing over $43 billion in climate damages. Since February 2022, we have recorded the burning of 4.1 million tons of petroleum products, 142,600 hectares of forest lost to fire, tens of thousands of tons of pollutants released into water bodies, and at least 75,200 wild animals killed. About 1 million hectares of dead-occupied forests are contaminated with mines and unexploded ordnance. Another 1 million hectares remain under occupation. Ukraine has become one of the most mined countries in the world. We urgently need continued international support to restore this ecosystem safely. Despite the war, Ukraine has not stepped off its climate path. We approved national distributed contribution committing to a 65+% reduction in GHG emissions by 2030. Our 2050 climate neutrality goal is enshrined in national law. We submitted our first biennial transparency report. We are updating our long-term low emission development strategy. At home, we are rebuilding a cleaner, more resilient energy system, expanding renewables, reinforcing grids, scaling storage, improving efficiency, reforming district heating, and protecting critical infrastructure under constant attacks. We are grateful to partners whose emergency and long-term assistance keeps Ukrainians warm and safe. Colleagues, defending Ukraine and defending the climate are inseparable. Ending Russia's war is the fastest way to stop these emissions. We call on parties, businesses and financial institutions to end imports of Russian fossil fuels and close loopholes that finance aggression. We urge the international community to ensure accountability for attacks on energy and environmental assets. Ukraine will continue to deliver on transparency, mitigation, adaptation, and integrity. Thank you. Thank you, Deputy Minister. It is my pleasure to welcome Mr. Ahmed Aboutaneh, Deputy Minister of Environment, Quality Authority of the State of Palestine. Deputy Minister, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور محفوظ الألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى قيادة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بأحر التهاني
على تنظيم هذا المؤتمر في مدينة بلم، والتي اسمها بالمناسبة هو الاسم البرتغالي لمدينة بيت لحم في بلدنا فلسطين حيث مهد المسيح. إن انعقاد هذه القمة على بوابات غابات الأمازون التي تعتبر رئة العالم هو إشارة واضحة لمدى جدية المخاطر التي تحدق بالبشرية إن هي أهملت العمل الجماعي والمشترك لضبط تغير المناخ والتكيف مع آثاره. السيدات والسادة الحضور، إن دولة فلسطين تشارك في هذا المؤتمر بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والبيئية التي فرضت علينا وما نتج عنها من تدمير ممنهج تعرض له قطاع غزة الجزء الثاني من وطننا، حيث تم تدمير نحو 85% من الأراضي الزراعية وتسوية معظم المباني بالأرض، مما أنتج أكثر من 60 مليون طن من الركام مختلطة بالنفايات الخطرة والمواد الكيماوية والبقايا البشرية والمواد غير المتفجرة، وتدميرا للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس والجامعات، وتدهور البيئة البحرية والساحل، إضافة إلى انبعاث كميات ضخمة من غازات الدفيئة والتي تؤثر على العالم بأسره وليس على فلسطين وحدها. وفي الضفة الغربية تواصل دولة الاحتلال تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية من خلال توسيع وزيادة المستعمرات غير الشرعية ونصب الحواجز على مداخل المدن والبلدات، مسببا مزيدا من الانبعاثات ومصادرة الأراضي وتحويل معيشة المواطنين أصحاب الأرض إلى جحيم، هادفا إلى تقويض السلام وتهجير السكان وإنهاء حل الدولتين. إن قرار دولة فلسطين هو الصمود بوجه الاحتلال وبوجه تغير المناخ، والصمود على الأرض والتمسك بها رغم كل التحديات التي نواجهها. الصمود هو رسالة فلسطين للعالم في وجه التحديات المناخية، فالعالم حتى الآن لا يعمل ما هو مطلوب منه لتقليل الانبعاثات ولتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي أجمعت عليها معظم دول العالم. السيدات والسادة الحضور، إن دولة فلسطين تؤمن بالمسؤولية الجماعية ولكن المتباينة لمواجهة التغير المناخي، حيث تعمل فلسطين حالياً على تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً الثالث، والذي سنحاول أن يكون طموحاً ما أمكن مشروطاً بتوفر التمويل. كما نعمل بشكل جاد على تطوير المنظومة التشريعية البيئية، وخاصة فيما يتعلق بالبناء المؤسساتي وتوطين العمل المناخي. وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية العبر القطاعية للبيئة والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي. إن دولة فلسطين ملتزمة أيضاً بالعمل ضمن المنظومة الأممية في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس رغم التحديات الجسيمة التي نتعرض لها، وخاصة بعد توقف حرب الإبادة والحاجة الملحة لبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. وفي هذا السياق فإن الحكومة الفلسطينية ستعمل بأقصى جهدها لضمان أن تكون عمليات إعادة الإعمار تنتج الحد الأدنى من الانبعاثات. وختاما، وكون هذا المؤتمر هو مؤتمر التنفيذ ومؤتمر الحقيقة، فإننا نتطلع إلى ضرورة رؤية التنفيذ والحقيقة على أرض الواقع، وندعوكم إلى تكثيف الدعم وتوفير التمويل لإعادة الإعمار وبناء ما دمرته حرب الإبادة حتى يتمكن أطفالنا من العيش في بيئة سليمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. It is my pleasure to welcome Mr. Edwin Josué Castellano López, Vice Minister of Natural Resources and Climate Change of Guatemala. You have the floor. Gracias, señora presidenta. Excelencias, distinguidos delegados. Para Guatemala es un honor tomar la palabra en este momento crucial para nuestro compromiso compartido de enfrentar esta crisis climática. Nos reunimos en Belén conscientes de que las decisiones que adoptemos esta semana definirán el futuro de nuestro planeta y de las generaciones venideras. Al conmemorar el 10º aniversario del Acuerdo de París, Guatemala reafirma su compromiso inquebrantable con dicho acuerdo, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con los principios fundamentales del multilateralismo, especialmente con el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. A pesar de los avances del Acuerdo de París, las emisiones globales siguen aumentando y el planeta continúa calentándose peligrosamente. La ciencia es inequívoca. El cambio climático es real. Está causado por la actividad humana y sus impactos se intensifican en todas las regiones del planeta.
Ante esta realidad, no actuar no es una opción. La acción decidida y la cooperación de todos los países son un imperativo moral, político y generacional. Aunque Guatemala aporta únicamente el 0.11% de las emisiones globales, nuestra población ya enfrenta los impactos devastadores del cambio climático expresado en sequías recurrentes, inundaciones, incendios forestales, inseguridad alimentaria, y todos estos eventos afectan de manera desproporcionada a mujeres, niños, pueblos indígenas y comunidades rurales. Guatemala avanza con iniciativas concretas para reducir sus emisiones. Más de 2/3 de nuestra matriz energética proviene de energías renovables y estamos ahora adoptando una estrategia nacional para recuperar y proteger los bosques, con la meta de lograr la deforestación neta de 0 para el 2027, habiendo ya reducido nuestra deforestación en 75% durante las últimas 2 décadas. Hemos puesto en marcha el Fondo Nacional para el Cambio Climático con fondos internos, destinando el 80% de sus recursos a la adaptación. Guatemala continúa fortaleciendo su arquitectura financiera, aumentando su preparación para acceder a financiamiento bilateral y multilateral. Pero, Excelencias, nuestro esfuerzo nacional no compensa el déficit global de acción climática. Por ello, Guatemala reitera su solicitud de un financiamiento climático accesible, que no nos haga esperar valiosos años antes de recibirlo, que evite mecanismos administrativos engorrosos y que no incremente la carga de la deuda de los países en desarrollo. Instamos a toda la comunidad internacional a avanzar con claridad y ambición en el diseño y puesta en marcha del nuevo objetivo colectivo cuantificado de financiamiento climático, movilizando al menos 1.3 billones de dólares anuales provenientes de múltiples fuentes. En este contexto, Guatemala reconoce las valiosas contribuciones de socios cooperantes como el Gobierno de Taiwán, cuyo valioso liderazgo en fijación de precios al carbono, reducción de emisiones y planes de adaptación demuestran un compromiso sólido con las metas de neutralidad climática. Excelencias, para Guatemala fortalecer la resiliencia no es solo una prioridad, es un imperativo existencial. Estamos comprometidos a hacer nuestra parte, pero necesitamos una arquitectura financiera internacional capaz de responder a la verdadera magnitud de esta crisis y la reducción drástica de emisiones de gases contaminantes cuanto antes. Actuemos con la urgencia, la solidaridad y la convicción que exige este momento. El momento es ahora. La acción climática no puede esperar. Muchas gracias. Gracias. It is my pleasure to welcome Ms. Romina Caminada Vallejo, Vice Minister of Strategic Development of Natural Resources of Peru. Madam, you have the floor. Excelentísimos jefes de delegación, señoras y señores, recordemos que la estabilidad del sistema terrestre ha permitido a la humanidad desarrollarse hasta convertirse en la sociedad en que hoy vivimos. Y son nuestras decisiones que hoy ponen en riesgo la estabilidad del planeta. El Perú, país andino amazónico y con el 60% de su territorio cubierto de bosques tropicales, es uno de los países más vulnerables. El cambio climático, más el 70% de su población vive en zonas expuestas a peligros climáticos y en los últimos 50 años hemos perdido más del 50% de nuestros glaciales tropicales. No podemos seguir adoptando medidas procedimentales. En esta COP de la confianza, en esta COP de la adaptación, el paquete de decisiones de Belén debe ser robusto, coherente con la ciencia y con los resultados del primer balance mundial y debe reconocer e impulsar el financiamiento climático para acelerar la implementación de las NDCs. Señoras y señores, el Perú llega al corazón de la Amazonía brasileña, con una NDC 3.0 que recoge las voces de nuestros pueblos indígenas, la sociedad civil, la academia, grupo de mujeres, sector privado, sector público, entre otros actores. La NDC 3.0 profundiza las acciones de adaptación y mitigación, integra la biodiversidad, la lucha contra la desertificación, la degradación de tierras como parte esencial de la gestión sostenible de los ecosistemas,
En mitigación, nuestra meta absoluta es no exceder al 2035 los 179 millones de toneladas de CO2 equivalente. Esta meta se acompaña de 7 objetivos sectoriales de descarbonización. En adaptación, hemos incorporado las migraciones por el clima y la promoción de empleos verdes en nuestra visión de fortalecer nuestra resiliencia. Contamos con 14 compromisos en adaptación. En pérdidas y daños, al 2030, contaremos con una hoja de ruta nacional para la gestión de pérdidas y daños asociados al cambio climático y al 2035 se estará implementando los resultados medibles. Para el 2035, nuestro sistema de monitoreo de las medidas de adaptación y mitigación estará en operación y darán resultados, permitiendo mejorar el ciclo de gestión de datos climáticos, generando información de alta calidad para los tomadores de decisiones y disponibilidad para la ciudadanía. Señores, señoras, impulsamos el Programa Nacional Red Más y el Programa Red Más Indígena Jurisdiccional, que responde a la conservación de cerca de 7 millones de hectáreas amazónicas. En esta COP amazónica, hoy lanzaremos el paquete país, el Country Package, una propuesta integral para movilizar recursos hacia nuestra Amazonía. Finalmente, aunque el Perú aporta menos del 0.5% de emisiones globales, financiamos parte de esta agenda climática con recursos propios y endeudamiento. Nuestra estrategia de financiamiento climático identifica los recursos necesarios alrededor de 50.000 millones de dólares al 2030 y busca alinear acción climática con la planificación fiscal. Estamos cumpliendo, estamos invirtiendo, estamos poniendo soluciones para sostener el 1.5 centígrados, para asegurar la supervivencia y bienestar de las presentes y futuras generaciones. Pero no podemos hacerlo solos. Es imperativo que los países desarrollados asuman con responsabilidad sus partes, intensifiquen sus compromisos financieros y contribuyan a urgencia a esta causa del planeta. El tiempo se agota y la acción debe ser conjunta. Muchas gracias. Gracias, Viceministra. It is my pleasure to welcome now Mr. Huang Tiong-Si, Deputy Minister of Natural Resources and Environmental Sustainability of Malaysia. You have the floor. Mr. President, Excellency, distinguished delegates, ladies and gentlemen, 30 years ago, at the Rio Earth Summit, the UNFCCC was established. Now, on the 10th anniversary of the Paris Agreement, located in the heart of the Amazon, a region that symbolizes both the agency and the hope to safeguard our planet's future. As the chair of the ASEAN 2025, Malaysia carries the hope of close to 700 million people of the ASEAN wanting to be part of the sustainable world for all. Under the theme Inclusivity and Sustainability, the ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP30 call on developed countries to deliver the means implementation to developing countries and support multilateral climate goals and global climate cooperation. At this call, Malaysia supports the presidency call for global mobilization, a global multi-role of governments, cities, indigenous people, businesses, and civil society working together for implementation, innovation, and justice. Malaysia also reaffirmed its full commitment to the Paris Agreement and the UNFCCC. In 2024, we submitted our first PTR and are currently undergoing the technical aspect review process. We submitted our NDC 3.0 on 24th October 2025 and mean to peak GHG emission between 2029 and 2034 and reduce absolute 15 to 30 million tons of carbon dioxide equivalent for that peaking year. Up to 20 million tons for reduction is expected to come from domestic effort. A further 10 million tons reduction will depend on the enhanced international support in the form of financial assistance, technology transfer, and capacity building. Domestically,
Malaysia is embedding climate resilient, low carbon transition and nature-based solution into our development agenda. We are expanding renewable energy, exploring nuclear as a low carbon option, promoting CCUS, and enhancing sustainable fuels, such as hydrogen and biofuels. We will be introducing a carbon tax for the iron, steel, and energy sector in 2026. This effort aligns with our key policies such as the National Energy Transition Roadmap, New Industrial Master Plan 2030, and long-term low emission development strategies. Malaysia's commitment to tackling the climate crisis has been well articulated in the National Climate Change Bill, a legal instrument that promotes climate governance, transparency, and accountability. It will chart our pathway toward net zero by 2050 through alliance, economic reform, social inclusion, environmental protection, and climate action. At this scope, Malaysia recognizes the agency of several core themes. First, adaptation and resilience. Second, forest, ocean, and biodiversity. Third, inclusion, justice, and social dimensions. Fourth, implementation and innovation. Mr. President, the work gathered here in the Amazon are not only to bear witness, but also to act boldly, inclusively, and justly. Malaysia stands ready to work together with all parties gathered here in Belém by responding to the agency through accelerated implementation and international cooperation. Together, we should close the emission gap and keep the 1.5 degrees Celsius alive. Thank you. Terima kasih. Obrigado. Thank you. It's my pleasure to welcome Mr. Tan Le Công, Vice Minister of Agriculture and Environment of Vietnam. You have the floor. Madam Chair, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnam delegation, I would like to express our sincere gratitude to the government and people of Brazil and the city of Belém for their hospitality and effort to organize COP30. Madam Chair, ladies and gentlemen, COP30 is taking place in context where humanity is enduring increasingly extreme and unpredictable climate change, causing dangerous, severe impact. To realize this goal set out in the Paris Agreement, we need unity in perception and action. We must uphold multilateralism and strongly promote the spirit of solidarity and cooperation among all nations and peoples based on the principle of common but differentiated responsibility and respective capability. In this spirit, Vietnam proposed the following key points. First, developed countries with financial, scientific, and technological capabilities must fully fulfill their responsibilities and make stronger commitment on GHG emission reduction. Second, developed nations need to fulfill, implement financial commitment to take lead in mobilizing at least $300 billion annually and working toward the $1.3 trillion per year roadmap to support developing countries. Especially, there is an urgent need to balance financial resources allocated for adaptation and mitigation and to increase significantly grant and concessional loan. Accordingly, finance for adaptation must reach at least 50% of the total climate finance. Third, there is an urgent need to expand and finalize the implementation of the early warning for all
initiative to protect lives and access of people from increasingly severe climate disaster. Finally, the role of the United Nations must be further promoted in establishing and enhancing effectiveness of the global governance system and strengthening cooperation among countries to address non-traditional security challenges, including climate challenges. As one of the developing countries most severely affected by global climate change, Vietnam has seriously implemented its international commitment on climate change adaptation and mitigation. Vietnam is continually improving its institutions and policies, gradually creating a consistent and synchronized legal framework for climate change adaptation and mitigation, just energy transition, a new groundbreaking mechanism to promote green transition, carbon neutral development. We are currently developing and piloting a domestic carbon market alongside the allocation of greenhouse gas emissions for major emitters in the thermal power, cement, and steel sector. Only with a stronger spirit of cooperation and greater determination to act can creative, comprehensive, and equitable global climate action in Vietnam. I thank you. Thank you. It is my pleasure to welcome Ms. Helena Dyrssen, Deputy Minister of Climate and Environment of Sweden. Madam, you have the floor. Thank you. Excellencies, colleagues, as we all know, the impacts of climate change are increasingly evident across the globe. It's up to us to respond. This year's NDCs provide an excellent platform for the response. Taken together, they show us how we have come in limiting the temperature rise to 1.5 degrees. They also show us that we collectively need to do more, primarily the G20 countries, which account for 80% of the global emissions. From a Swedish perspective, we believe the NDCs also provide a platform for development pathways, highlighting the solution we will deploy, not only to limit temperature rise and strengthen resilience, but also to build a growing economies for the future. The Swedish message has constantly been urgency and opportunity. Urgency based on what science tells us. Opportunity based on the economic growth, jobs, and strengthened competitiveness that climate transition brings. Sweden has reduced its emissions by 33% since 1990, while at the same time having grown its GDP per capita by 58%. For Sweden, climate action and strengthened competitiveness goes hand by hand. I'm proud to see the engagement from Swedish business sector and actors and the innovative solutions they bring to the table. Now, it's up to all of us to put in place the policies that stimulate demand for the solutions we know are available. And we can set the bar high because the science is clear. The solutions exist and are within our reach. Sweden has a long and proud history of innovation. From being a poor agricultural society, Sweden grew into one of the world's most competitive and forward-thinking economies. It's also on the Swedish basis, its climate diplomacy is built around the three pillars: policy, finance, and technology. We work with partners to advance ambitious climate policies under the Paris Agreement, including carbon pricing. Businesses constantly call for these measures, which is not only an effective tool for reducing emissions, but also a source of revenue. Also, I want to highlight sustainable circular bioeconomy and mitigation by substituting fossil-based options in other sectors. This boosts local and regional livelihoods as well as society of
security of supply. Let me also underline the importance of gender equality in an effective climate action. For the second pillar, finance, we encourage the mobilization of finance by embedding climate actions within national budget and planning processes. In 1924, Sweden's international climate finance amounted to $1.1 billion. This year, we are also proud to serve as co-chair of the Green Climate Fund. Third pillar, technology. We highlight the solution that in our cases, business can really provide all across the world. We will continue working with the Brazilian presidency and all parties to ensure a negotiated outcome of COP30 that sets the direction of accelerating implementation of all the NDC. We call for a process within UNFCCC and strengthens collaboration. We look forward to working with all of you to harness the benefits of green transition, seizing opportunity and responding to the urgency of the moment. Thank you. Thank you. It is my pleasure to welcome Mr. Nascimento da Costa Alexander Soares, Secretary of State for Climate Action and Sustainable Development of Angola. Mr. You have the floor. Senhora Presidente da COP30, Excelências, Ministros e chefes de delegações, excelências, senhores e minhas senhoras, em nome do Governo da República de Angola, gostaríamos de saudar o Governo da República Federativa do Brasil e a presidência da COP30 pela hospitalidade e liderança exemplar na organização deste evento. É uma grande honra me dirigir ao segmento ministerial da COP30. Esta conferência acontece num momento decisivo. O mundo precisa transformar compromissos em ação e ações em resultados concretos para as comunidades mais vulneráveis. Sob a liderança de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, Angola reafirma o seu compromisso com a transição climática justa, inclusiva e resiliente. Angola iniciou já a implementação do seu NDC 3.0, alinhado à mitigação, à adaptação, à biodiversidade, à energia limpa, à gestão sustentável das florestas, com enfoque numa economia de baixo carbono e à proteção das populações mais afetadas pelos impactos das alterações climáticas. Avançamos também com a elaboração do primeiro Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, reforçando, sobretudo, a gestão dos riscos climáticos, sistemas de alerta precoce e resiliência hídrica. Aliados a esse esforço, tem estado a ser reforçado um quadro regulatório ambiental, a implementação de um sistema de MRV, com preparação de instrumentos estratégicos que irão facilitar o acesso a mecanismos financeiros climáticos, incluindo a operacionalização do mercado de carbono, hidrogênio verde e soluções baseadas na natureza. Excelências, permitam-nos ser claros, a África não pode ser deixada para trás, pois o sucesso global depende de um novo paradigma de financiamento que seja previsível, acessível e capaz de responder às necessidades reais de adaptação, perdas e danos, e, portanto, precisamos transformar promessas em fluxos financeiros efetivos. Angola defende a operacionalização plena do Fundo de Perdas e Danos, a aceleração do compromisso financeiro para a adaptação, o reforço da arquitetura global de financiamento climático, integrando o papel dos bancos regionais africanos. Forte colaboração para tecnologias limpas, energias renováveis e economia azul. Em Belém, Angola traz uma mensagem simples: não há desenvolvimento sem resiliência climática e não há resiliência climática sem uma justiça climática. Auguramos, pois, que a COP30 seja um marco histórico que viabiliza a implementação efetiva da Agenda 30, colocando o ser humano e a sustentabilidade como prioridades nos centros das decisões, e aproveitamos
para reafirmar o nosso compromisso em trabalhar com todos para garantir que a COP30 deixa um legado às pessoas e ao planeta. Muito obrigado. Thank you. It is my pleasure to welcome Mr. Atanas Kostadinov, Deputy Minister of Environment and Water of Bulgaria. Minister, you have the floor. Ladies and gentlemen, Excellencies, distinguished delegates, let me begin by thanking Brazil for hosting COP30 here in Belém, a city that reminds us both the urgency of the climate crisis and the power of nature that we must protect. The world today is in a real battle, a battle between the fast-moving changes in our climate and our old traditional ways of thinking and acting. Climate impacts are accelerating, but many of our systems and habits still belong to another time. The clash shows us that we must adapt faster and rethink how we respond. For Bulgaria, climate change is already a lived reality. We have experienced severe floods, droughts, storms and wildfires in recent years. These events have tested our resilience, challenged our communities and reaffirmed the scientific imperative to keep 1.5 within reach. This goal remains essential for safeguarding our shared future. We stand firmly with the European Union's collective effort grounded in scientific-based policy making. In 2023, Bulgaria's greenhouse gas emissions decreased by more than 60% compared with our base year. Emissions in 2023 decreased with more than 22% in comparison with the emissions from the previous year. At the same time, we need to recognize Europe's diversity. Member states have different economic structures and different capabilities. Yet, despite these differences, the EU has managed to build the world's most ambitious climate policy, prove that shared ambition is possible when countries work together. As we enter to the high-level segment of COP30, allow me to highlight three key messages. First, accelerating global ambition is essential to keep 1.5 alive. Second, we need stronger ambition on adaptation. Third, unity built on diversity is our strongest asset. The EU's experience demonstrates that unity does not require uniformity and that shared ambition is possible even when the national circumstances differ. Let us bring the same spirit to the global stage, dear colleagues. When we bring our strengths together, align our efforts, and support each other, we multiply our impact and become far better equipped to face a challenge as immense as climate change. In conclusion, distinguished delegates, we are all children of the Mother Nature, and all of us are vulnerable, but we cannot face this crisis by acting as children. We must act with maturity and responsibility. Bulgaria, as a European nation, extends its hand that we can move forward together. The time for preparation is over. The time for implementation has come. Let COP30 be the moment when determination replaces hesitations. Thank you very much. Thank you. It is my pleasure to welcome Mr. Paula Povalo Mao, Chief Secretary and Secretary to Cabinet at the Prime Minister's Office of Tonga. You have the floor. Presidents, Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, Malolele, and I bring warm greetings to you all from the friendly islands of the Kingdom of Tonga. President, I'm honored to congratulate you on your assumption of the presidency for this 30th COP. My delegation assures you of our unwavering support as you lead us during this significant global climate summit. Allow me to extend our
heartfelt gratitude to Brazil and the people of Belém for their generous hospitality, and also thanking the UNFCCC Secretariat for their tireless and continuous efforts in organizing this vital climate conference. President, climate change remains the most essential threat to Tonga. The scientific consensus is clear. Human activities has driven significant rise in greenhouse gas concentrations. The consequences of continued emissions are severe and alarming. Despite our best efforts, the 2025 NDC synthesis report and the UNEP emissions cap report paints a sobering and troubling picture. The world remains off track to meet the Paris Agreement goals and to keep the 1.5 degrees Celsius limit within a limit. We must accelerate the phase down of unabated coal use and phase out inefficient fossil fuel subsidies. Achieving net zero emissions by 2050 is critical. Science shows that climate change threatens Tonga's land, ocean, and marine resources and are vital to livelihoods, survival, and sustainable development. Tonga has seen increasingly cyclone intensity and sea level rise, rising 7.3 millimeters per year, surpassing the global average, causing coastal erosion, flooding, and loss of infrastructure and habitats. Saltwater intrusion is harming groundwater, increasing soil salinity, and reducing agricultural productivity. Rising ocean temperatures have caused widespread coral bleaching and a decline in marine biodiversity. Tonga, an eligible greenhouse emitter, remains committed to its climate frameworks, NDC 3, 10 plus, 2022-2035, LT LEDs by 2050, and Tonga's net by 2028. This will be achieved through 70% renewable electricity and strengthen its electricity efficiency, along with IPPU adaptation and loss and damage targets, marking a crucial step in enhancing resilience. Tonga reiterates the critical importance of timely and adequate climate finance to implement mitigation adaptation measures. Securing such finance is a top priority. Without it, strategic actions cannot be realized. We continue to call on developed countries to honor their long-standing commitments to provide predictable scale-up finance to support Tonga. Actions under the Paris Agreement must align with Sendai Framework, SDGs, ABAS, and GICALI amendments to coherent and effective implementation. Tonga fully supports Australia's bid to co-host COP31 as the Pacific COP, providing a platform to Pacific states to amplify solutions. In closing, we hope that COP30 fosters genuine partnership, cooperations, and ensures all voices are heard in achieving the various goals. The decisions and choices we make today will shape the future of our country, our generation, and those to come. I thank you. Thank you. It is now my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abubakar Ben Mahamud, Minister of Environment and Tourism of Comoros. Your Excellency, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, les chefs de délégation, distingués délégués, honorables assistance, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée au nom de l'Union des Comores, en ces lieux, l'Amazonie, symbole planétaire de résilience climatique. Je tiens à remercier chaleureusement notre ami le président Lula da Silva et le peuple brésilien pour l'accueil chaleureux et l'organisation de cette COP historique dans une région aussi vitale pour l'équilibre climatique mondial. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons ici aujourd'hui alors que le monde traverse une crise climatique sans précédent. La science est formelle, le réchauffement atteint déjà 1,2 degré Celsius et nous nous dirigeons vers plus 2,7 degrés Celsius d'ici la fin du siècle si nous ne changeons pas de cap. Chaque dixième de degré supplémentaire aggrave les risques. À plus 2 degrés Celsius, c'est la disparition de 99% des récifs coralliens et le déplacement forcé de plus d'1 milliard de personnes d'ici 2050. Les pays en développement qui contribuent le moins aux émissions mondiales en supportent le poids le plus lourd. Dans mon pays, l'Union des Comores, un État insulaire au cœur de l'océan Indien, le changement climatique est une réalité. Ce n'est pas une abstraction pour nous, c'est une menace existentielle.
Plus de 60% de notre population vivant sur le littoral est directement menacée par la montée des eaux, l'érosion côtière grignote nos terres et les cyclones s'intensifient. En 2019, le cyclone Kenneth a affecté 345 000 personnes et a causé des dégâts estimés à 185 millions de dollars, soit 16% de notre PIB. C'est pourquoi, au nom de l'Alliance des petits États insulaires en développement, je réitère l'urgence de reconnaître et de mettre en œuvre le principe de circonstances particulières des PEID. Ce principe doit guider l'action climatique internationale, conformément aux responsabilités communes mais différenciées et aux capacités respectives. Institutionnaliser ce principe dans les procédures, les financements et les mécanismes de décision afin de garantir notre participation pleine et entière aux instances internationales. Sans cela, l'équité et l'égalité souveraine des PEID resteront des principes vides de sens. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, le Global Stake doit être un tournant. Les CDN actuels ne couvrent que 30% des réductions nécessaires pour rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Nous devons collectivement adopter une feuille de route accélérée avec des objectifs clairs. Mettre fin à la déforestation d'ici 2030, tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2035, doubler le financement de l'adaptation avant 2030. Ces engagements sont le seuil de crédibilité de notre action commune. Les promesses de financement doivent être tenues. Les 300 milliards de dollars par an promis à la COP29 doivent être débloqués et le nouveau cadre collectif quantifié doit refléter les besoins réels, plus de 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement. Nous avons besoin de procédures adaptées et de critères d'éligibilité spécifiques et de financement non générateurs de dettes. Protéger les écosystèmes naturels, forêts, mangroves, récifs est essentiel. L'Amazonie stocke à elle seule 1 500 milliards de tonnes de carbone. Les mangroves comoriennes en séquestrent 4 fois plus d'hectares par hectare que les forêts tropicales. Ces écosystèmes sont nos alliés, leurs gardiens, les populations locales et autochtones doivent être associées. Enfin, nous devons investir dans la jeunesse, la science et l'innovation. Aujourd'hui, moins de 2% de la finance climatique est dédiée à l'éducation et à la formation. En Afrique, 60% de la population a moins de 25 ans. C'est un potentiel immense pour une transition juste et durable. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Marina Silva, Minister of Environment and Climate Change of Brazil. Your Excellency, you have the floor. Excelências, distintas ministras e ministros, senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, quero começar agradecendo aos povos amazônicos que, com generosidade, recebem o mundo nessa COP30. Reunir-nos em Belém impõe uma responsabilidade maior. As decisões aqui tomadas precisam estar à altura da urgência climática e da grandeza do território que nos acolhe. A emergência climática já transforma vidas, economias e ecossistemas. A adaptação precisa estar no centro da resposta global. Proteger pessoas e territórios, terrestres e marítimos, depende de instrumentos concretos para medir progresso, orientar políticas e reduzir vulnerabilidades. Por isso, é fundamental que essa COP30 saia com os indicadores globais de adaptação finalmente aprovados. A ciência é inequívoca. Para manter o aumento máximo da temperatura em 1,5 graus, precisamos de ação rápida, ambição reforçada e implementação acelerada de nossas NDCs. Países desenvolvidos com maior responsabilidade histórica e mais recursos devem agir mais e mais rápido. Países em desenvolvimento também precisam estar comprometidos com acesso efetivo aos meios de implementação
em plena coerência com seus objetivos de desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades. Essa é a essência de uma transição justa, proteger pessoas, fortalecer resiliência e orientar decisões pela ciência, tanto a ciência moderna quanto a ciência dos conhecimentos dos povos originários. Na abertura desta COP, o presidente Lula foi categórico. Precisamos de mapa do caminho para, de forma justa e planejada, reverter o desmatamento e superar progressivamente a dependência dos combustíveis fósseis, mobilizando os recursos necessários. Essa é a clareza que precisamos ter agora. Senhoras e senhores, não há resposta única ou universais para o enfrentamento do desafio que está diante de nós. É necessário diálogo estruturado, troca de experiência e estratégia de longo prazo, contemplando países produtores e países consumidores de combustíveis fósseis. Precisamos planejar o caminho e garantir os recursos financeiros e suporte técnico para reduzir a alta dependência desses combustíveis fósseis para a geração de emprego e segurança energética em várias partes do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento. Nesse processo deve caminhar de forma concomitante mapas do caminho para o fim do desmatamento, igualmente determinados por cada país, com cooperação, financiamento e pleno respeito aos povos indígenas e comunidades locais. Se a Estrela do Norte sempre guiou navegantes em busca de direção segura e o Cruzeiro do Sul sempre orientou povos que cruzaram oceanos em busca de novos mundos, que agora ambas as constelações nos ajudem a guiar a humanidade rumo a um novo e seguro ciclo de prosperidade, de paz entre os povos e com a natureza. Muito obrigada. Thank you. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Lars Agard, Minister of Climate, Energy and Utilities of Denmark. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, esteemed colleagues, 10 years ago we signed the Paris Agreement, and what a victory that was. And what a victory it was that it was not a conclusion, it was a job description. A lot has been done since then. Temperature projection has improved, but we are still not on track, and the consequences will be severe. Denmark will stay committed to climate action. We already have an ambitious target of 70% reduction towards 2030 and a climate neutrality target by 2045. I'm proud here today to announce that my government will set a new reduction target for 2035 at least 82% compared to 1990 level. With this list, we see it so that we have the most ambitious range of targets of any developed countries in the world so far, and we challenge others to follow our example. Please match us. Denmark will continue to show that ambitious climate action can go hand in hand with a competitive economy and strong social cohesion. Denmark will also continue to provide and mobilize finance for the countries who needs it the most. We stand firm on our promise to meet the development assistance goals, 7.7% of DNI, of which we earmark 30% for climate
Of these 30%, 60% is prioritized for adaptation projects. We all know that public money will not be enough. We need to mobilize more private capital. And that is why Denmark plans to expand our development guarantee instrument from $30 million to now $1.8 billion by 2030. This is expected to mobilize over $4 billion in private capital for sustainable and green investments, with at least half for green transition and climate resilience. Climate change is a global challenge, likely the biggest of humanity. Our response must match that. That is the only forward for a safer world for all of us. Lastly, allow me to share a few words on behalf of the Faroe Islands and Greenland. The Faroe Islands urge all countries to reduce emissions and strengthen sustainable management of ecosystem. Coastal nations must protect the oceans from degradation and threats that not only harms coastal communities but also intensifies the impact of climate change for everyone. In Greenland, the Inuit, the indigenous majority, live where climate change is a reality. They see nature not as a resource, but a relation. Honoring these bonds brings enduring hope. Thank you very much. It is my pleasure to welcome Ms. Aisha Umera Moriani, who is Secretary, the Ministry of Climate Change and Environmental Coordination of Pakistan. Madam, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, first of all, I would like to show gratitude to the government and the people of Brazil for hosting us in Belém for this COP. We meet here at a moment of grave contradiction. We celebrate 10 years of the Paris Agreement, yet the first week of negotiation has revealed a crisis of implementation and a retreat from the very commitments that define this agreement. My country knows this contradiction all too well. Pakistan is a low emitter, responsible for less than 1% of global emissions, yet we are one of the most climate vulnerable nations on earth. In 2022, a super flood submerged a third of our country, affecting 33 million people and causing over $30 billion in losses and damages. This year, in 2025, we faced yet another devastating flood season. The economic and non-economic losses are crippling. Yet in the face of these devastations, Pakistan stands committed. We have enacted a Climate Change Act through our parliament, embedded the right to a clean environment in our constitution, and delivered a robust, nationally determined contribution with ambitious targets for 2035. And Pakistan was among the first 50 countries who submitted their NDC despite facing harsh conditions. And out of this 50%, 17% will be implemented through our own national contribution. But for the 33%, which is conditional implementation, we are looking for climate finance. And I would like to highlight the fact that what we achieved and got the promises in Baku, the shift from 100 billion to 300 billion and 1.3 trillion by 2035 is still far from reality. There is no operational mechanism to make this happen. So climate finance is not a charity. It is climate justice. And we hope that this COP will provide solutions to us. In the discussion on response measures and unilateral trade measures, greater international cooperation and capacity building is required. But what we see is unraveling
of the progress that we made in Baku. On adaptation, we are crafting a framework of empty promises. The text for the global goal on adaptation is a disjointed, heavily bracketed text. I would like to refer to what the Brazilian Minister for Environment said, that adaptation has to be right at the forefront, because we cannot just rely on knowledge tools. Yes, those are very important, and we do need indicators, but we have to see adaptation with compassion. Public finance has to be at the forefront, and we hope that COP at Amazon will be remembered not for procedural paralysis, but for rebuilding trust and reinvigorating our commitment to climate justice. Let us match the ambition of vulnerable nations with the action and support they were promised. Thank you. Thank you. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Josephine Moot, Permanent Representative of Kiribati. Madam, you have the floor. On behalf of the government of the people of Kiribati, I extend our warm traditional greetings. Madam President, we commend your leadership and the enduring spirit of Mosiro, bringing the world together here in Belém, a city that embodies both the profound beauty of nature and the agency of protecting it. We mark the 10th anniversary of the Paris Agreement here in Belém. We must show the world that multilateralism is alive and strong, and that the 1.5 degrees Celsius target remains the unshakable moral and scientific compass of our time. The latest IPCC report makes clear that the climate crisis is accelerating. Progress remains constrained by insufficient finance, weak enforcement, and political hesitation. Transitioning away from fossil fuel and mobilizing the new collective quantified goal of at least USD 300 billion per year by 2035 remains unfulfilled. For Kiribati, climate change is not an unfolding story. It is a lived reality. Each encroaching wave erodes our heritage, our livelihoods, and disrupts our basic human rights to access clean and quality drinking water and food. But we do not stand as victims. We stand with resolve. Kiribati's national vision, the Mosinano, and our Kiribati Vision 20 align our development pathway with resilience, sustainability, and justice. We therefore call on this COP to deliver bold moves and urgent actions in 4 critical areas: keeping 1.5 degrees Celsius alive, as it is a lifeline for us small, low-lying island nations; scaling up loss and damage funding more significantly and more predictably; establish a dedicated ocean climate finance mechanism to protect the marine ecosystems that regulate the global climate and sustain our livelihoods; commits to a transition that is just, inclusive, and protects workers, supports communities, and leaves no one behind. Underpinning it all, the reform of global climate finance architecture is critical to make it more direct, transparent, and truly responsive to the realities of SIDS. Complex procedures, high transaction costs, and delayed disbursements must give way to simplified fast-track access. The recent ICJ advisory opinion confirms that all states have a binding obligation to pursue deep, rapid, and sustained emission reductions consistent with the 1.5 degrees Celsius, including delivering on our climate finance obligations. I once again extend my sincere gratitude to Your Excellency President Lula and the great nation of Brazil for your visionary leadership. We place our confidence in your stewardship to deliver a historic COP,
one that transforms words into action and ambition into implementation. I close with our traditional blessing of Te Meuri, Te Roi, or Te Tapemoa, peace and prosperity. Kambesindaba Hoplikaro. Thank you. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Jean Lipwe, Ambassador and Permanent Representative to the United Nations of the Federated States of Micronesia. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Madam President. I would like to start by extending Micronesia's solidarity and condolences to all those around the world who have suffered from the impacts of climate change this year. Across our islands and across the world, we are united in grief and in purpose. Every year, island nations like Micronesia come to this forum with a growing list of loss and devastation. We who have enjoyed life and prosperity on our islands for generations contributed so little to the problem at hand. We must now raise our children and grandchildren in a world full of fear and uncertainty. The inequity of the climate crisis is not only unfair, it is unconscionable. In Micronesia, entire islands are losing ground to erosion and our crops fail under saltwater intrusion. Like so many islands, small island states, we are already using our scarce resources to cope because support promised decades ago has not arrived in the scale or speed required. Finance is the fuel. Without it, engine of climate ambition stalls. We must speak plainly. The world's major emitting industries worldwide continue to fall dangerously short. The latest round of NDCs does not offer a viable pathway to 1.5 degrees. When we hear claims of ambition while emissions rise, what are small islands to conclude? That our survival is negotiable? That promises to the most vulnerable can be endlessly deferred. This is not a failure of policy. It is a failure of moral responsibility. The ocean connects us all, and when it changes, everything changes. This year, scientists announced the onset of the first global tipping point. Our warm water coral reefs are now bleaching to skeletons. Reefs are critical ecosystems for islanders that sustain our fisheries, our economy, and our culture. But they are connected to everything on the planet, and the whole world will soon feel this collapse. If we are serious about 1.5 degrees and preventing more tipping points, then we must be serious about methane and other super pollutants. Fast mitigation of methane is the only realistic way to slow near-term warming, yet our global response remains fragmented, voluntary, and insufficient. We call on the Brazilian presidency to play a leadership role in coordinating the many disparate methane initiatives and turning them into a coherent, ambitious, and accountable global effort. And we call on all oil and gas producing countries to do what science demands: reduce production, eliminate methane leaks, and prioritize immediate cuts in super pollutants emission. The tool exists, the solutions are known, there is no excuse for further delay. Thank you, Madam President. Thank you. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sergei
Kono Nuchenko, Ambassador at Large, Special Representative of the Minister of Foreign Affairs on Climate Issues of the Russian Federation. Your Excellency, you have the floor. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность председательству Федеративной Республики Бразилии на 30-й сессии конференции сторон рамочной конвенции об изменении климата за традиционно высокий уровень гостеприимства. Приветствуем усилия наших бразильских друзей, направленные на успешное проведение конференции, которая впервые проходит в Амазонии. Текущая конференция сторон – знаковый этап в развитии международного климатического процесса. 33 года назад, что символично также на бразильской земле, в ходе конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро была подписана рамочная конвенция ООН об изменении климата. В следующем месяце свое десятилетие отметит Парижское соглашение. Принятие этих двух международно-правовых инструментов не просто закрепило на бумаге признание необходимости объединить усилия в борьбе с глобальным вызовом изменения климата. Каждая сторона тем самым подтвердила готовность работать совместно ради достижения общих целей, центральная из которых – процветание и благополучие нынешнего и будущего поколений. Первая переговорная неделя показала, что Белен не запомнится одним масштабным решением, как это было на прошлых конференциях сторон. Но именно это делает 30-ю сессию особенной. Громкие лозунги ушли на второй план. Всеобщее внимание сосредоточено на реальной экспертной работе с акцентом на 3 китах климатического процесса – адаптации, митигации и средствах реализации. Остановлюсь на нашем видении ключевых результатов по итогам конференции сторон. Первое. Сегодня последствия изменения климата ощущаются во всем мире, но особенно остро в развивающихся странах. Отрицать тот факт, что адаптация не второстепенная задача, как минимум цинично. Вместе с тем фиксируем опасный перекос, когда глобальная повестка почти полностью сфокусирована на сокращении выбросов. Мы должны восстановить баланс между адаптацией и митигацией, в том числе в вопросах финансирования данных мер. Считаем критически важным согласовать в Белене набор показателей для глобальной цели по адаптации. Выступаем за утверждение только минимального и приемлемого для всех набора, что позволит сразу начать апробацию таких показателей и получить ценные данные для второго глобального подведения итогов. Более тщательная проработка остальных показателей может быть продолжена уже после КС-30. Второе. Российская Федерация последовательно выступает за справедливый переход к низкоэмиссионной экономике. Справедливый значит учитывающий национальные условия, стартовые позиции и возможности каждой страны. Призывы к форсированной, шоковой декарбонизации не только угрожают экономической и энергетической безопасности, но и углубляют глобальное неравенство. Рабочая программа по справедливому переходу должна оставаться площадкой для диалога и обмена опытом, а не инструментом для навязывания новых обязательств. Нам нужны практические результаты, развитие навыков, передача технологий и доступное финансирование для переходных проектов. Третье. На КС-28 мы достигли исторического результата, завершили первое глобальное подведение итогов. Его выводы должны служить ориентиром, а не директивой. Считаем важным запустить на КС-30 диалог ОАЕ по имплементации итогов ГПИ. Он должен быть конструктивным, не предписывающим, а также учитывать проблематику односторонних мер, которые подрывают международное сотрудничество и дух Парижского соглашения. Не могу сказать о фундаменте всего процесса – финансировании. Без достаточных и доступных финансовых ресурсов все наши цели останутся на бумаге. Поддерживаем широкий подход к климатическому финансированию, которое должно направляться на весь спектр решений, от возобновляемых источников до ядерной энергетики и технологий улавливания углерода. Считаем недопустимым полное увязывание всех финансовых потоков с климатическими целями, особенно в ущерб другим целям устойчивого развития. Климатические действия должны дополнять, а не подменять усилия по борьбе с бедностью,
обеспечению доступа к энергии и экономическому развитию. Правовые обязательства развитых стран по предоставлению финансирования, закрепленные в статье 9 Парижского соглашения, должны выполняться прозрачно и в полном объеме. Попытки размыть эти обязательства контрпродуктивны. Пусть от Баку до Белена должен стать дорогой к укреплению доверия и мобилизации ресурсов, а не к созданию новых барьеров. Уважаемые коллеги, Российская Федерация ответственно подходит к деятельности на климатическом направлении. Считаем РКИК-ООН и Парижское соглашение надежной основой для долгосрочного климатического регулирования. Важно беречь целостность действующей климатической архитектуры, не допускать размывания мандата существующих международных правовых инструментов. Предлагаем сосредоточить наши усилия на эффективной операционализации уже созданных универсальных механизмов и имплементации принятых решений, а не пытаться искать панацею в виде неких альтернативных форматов. Очевидно, что усиление турбулентности и конфронтации в мировых делах не способствует формированию адекватного и соразмерного ответа на глобальные вызовы. Эффективная борьба с негативными последствиями климатических изменений невозможна без проявления всеми участниками процесса мудрости, сбалансированности и взаимного уважения. Исходим из того, что именно взвешенность и консенсусный характер достигнутых в Амазонии договоренностей станут мерилом нашего коллективного успеха. Только через равноправное сотрудничество мы сможем обеспечить устойчивое и безопасное будущее для всех. Благодарю за внимание. Thank you, Your Excellency. It is now my pleasure to welcome His Excellency Adao Suarez Barbosa, Special Envoy and Ambassador at Large for Climate Affairs of Timor-Leste. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, President of COP30, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. At the outset, I wish to express my sincere gratitude to the government of Brazil for the leadership in hosting this COP30 in this very beautiful city of Belém, and thanks to the Secretariat for the excellent arrangement. Timor-Leste is already experiencing the severe impact of climate change, from floods, droughts, landslides, to sea level rise. These impacts undermine agricultural productivity, worsen food insecurity, threaten water resources, damage critical infrastructure, and result in the loss of lives and displacement. Our ability to rapidly recover, rebuild, and address to loss and damage is constrained by the limited financial and technological capacity. COP30 must deliver ambitious decisions that can move from negotiation to the implementation. The developed country parties must fulfill their obligation to provide finance, technology, and capacity building to support developing countries to take climate actions. The operationalization of $300 billion within the broader context of the $1.3 trillion under the new collective quantified goal is urgently required to support climate actions. This scale of finance must be new, additional to ODA, and largely grant-based for LDCs and SEEDs. The current resource available for fund for responding to loss and damage remains insufficient to meet the scale of needs. We call on the developed country parties and other parties to provide additional and sustained contributions to ensure the fund's long-term viability. We welcome the operationalization of the BIM and the launch of the call for funding request at COP30. We call the developed country parties and other emitting countries to enhance their ambition and undertake rapid, fair, and verifiable emission reductions throughout this decade and beyond in order to ensure 1.5 goal within reach. Global emission effort must be guided by the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. COP30 must adopt a comprehensive list of indicators for GTA with
strong emphasizing on means of implementation. We call for scale-up, predictable, and grant-based adaptation finance with simplified and direct access for LDCs and SEED and other vulnerable developing countries. Timor-Leste remains committed to pursuing low-carbon development pathway, including those expanding renewable energy, strengthening energy efficiency, and advanced reforestation. The government has been implementing renewable energy technology in a small-scale nature, including solar power for street lights and health centers. Reforestation and forest conservation activities have been involving public, private, and civil society organizations with financial support from the government, bilateral, multilateral cooperation. We'll do more once means of implementation is sufficiently provided and operationalized. Let us take action together with no one left behind. I thank you very much. Thank you. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Barbara Wasson, Ambassador at Large for Climate, Ministry of Energy of Hungary. Madam, you have the floor. Excellencies, distinguished delegates, dear colleagues, we gather in Berlin with a shared purpose to protect our planet and to ensure that future generations inherit a world where they can thrive. The Hungarian government attaches a high importance to climate protection and has set strong, strategic and legally binding target of achieving climate neutrality by 2050. We already reduced greenhouse gas emissions by 48% since 1990, while Hungary is among the few countries in the world which have been able to enhance their economic performance parallel to decreasing its emissions. We are also proud to highlight that globally, Hungary ranks first in the share of solar energy in domestic power production, with 1/4 of all electricity produced from this source. In 2024, the Budapest Declaration on Competitiveness was adopted by European leaders, which will shape the European Union's approach to climate issues as well. Based on the declaration, we wish to emphasize a key principle of our climate strategy. Green transition can only succeed if energy remains affordable. We protect households from excessive energy costs, because if power becomes too costly, public support fades. Climate policy must work for people. Hungary recognizes the importance of strengthening adaptation actions with a view to achieving the global goal on adaptation for the full and effective implementation of the Paris Agreement. Strengthening resilience is a core element of our climate strategy. As extreme weather intensifies, we must be prepared. Our national adaptation geoinformation system serves as a strong example of how data and risk mapping can support effective adaptation. Our flood protection system operated exceptionally well during Storm Boris in Central Eastern Europe last year, protecting communities and infrastructure. Looking ahead, early warning systems will remain crucial. They save lives and reduce damage. Allow me to highlight another key point. Peace is a prerequisite for sustainability. War destroys ecosystems, war displaces communities, and war diverts immense resources away from climate action. Hungary believes that only in stable, peaceful conditions can nations plan for the long term, develop green technologies, and build resilient societies. And this brings me to my next point.
because Hungary believes in families. Families are the cornerstones of climate action, where habits are formed and values are passed on. Strong and supported families give humanity the capacity to sustain the commitment to a livable planet. Hungary recognizes the vital role of meaningful youth participation in climate policy. Together with youth at the table, we can build solutions that are equitable, effective and enduring. Let us therefore craft climate strategies to look beyond the short-term cycles and toward the next generation, those whose lives will be shaped by the decisions we make today. And lastly, on behalf of Hungary, I reaffirm our strong commitment to climate action and to the full implementation of the Paris Agreement. We remain dedicated to doing our fair share to limit global warming and safeguard a livable planet for future generations. We also recognize the deeply valued and essential work of the IPCC, as its assessments provide the scientific foundation upon which effective, credible and forward-looking climate policies must be built. For Hungary, it is a core principle that climate decisions must be grounded in robust, independent science. As we move forward together, let us ensure that our collective actions reflect both our shared responsibilities and the best available knowledge. Thank you. Thank you. It is my pleasure now to welcome His Excellency Archbishop Giambattista Di Quattro, Apostolic Nuncio to Brazil of the Holy See. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Your Excellencies, the Holy See would like first of all to thank respectfully the Brazilian government, authorities and people. Pope Leo's message to this COP30 emphasized that the challenges posed by climate change endanger the lives of everyone on this planet and therefore require international cooperation and a cohesive, forward-looking multilateralism, which puts the sacredness of life, the God-given dignity of every human being and the common good at its center. The Holy See delegation would like to highlight 4 key issues. Firstly, strengthening a cohesive and forward-looking multilateralism is pivotal. Climate change knows no borders and therefore requires collective efforts. We are one single human family. There are no frontiers or barriers, political or social, behind which we can hide. Still less is there room for the globalization of indifference. Multilateralism is a precious process for the sake of resolving the real problems of humanity, securing before all else respect for the dignity of persons in such a way that ethics will prevail over local and contingent interests. Secondly, to keep the global temperature increase within the 1.5 limit, it is essential to ensure a just and fair transition. This transition must take into account the decision adopted at COP28 in Dubai to transitioning away from fossil fuels. The consequences of climate change primarily affect the poorest and the most fragile. Third, the human face of the climate crisis, which should always inspire the work of the COP. The Holy See hopes that the Gender Action Plan will recognize that women and girls are disproportionately affected by climate change, particularly in the Global South, and the important role they play in addressing it. It is essential to search for common language and consensus while putting aside selfish interests, bearing in mind that the responsibility for one another is for the future generations. A constructive approach and to act in good faith is important to forge consensus and keep the main goal firmly in mind,
the flourishing of today's women and those of future generations. Fourthly, it is just and fair in this just and fair transition, economic and operational resources are necessary but not enough. We cannot achieve the goals of the Paris Agreement unless political and technical solutions are accompanied by an educational process that purposes new sustainable ways of living and caring for creation. According to Pope Leo, education must combine social justice and environmental justice, promote sobriety and sustainable lifestyles, and form conscience capable of choosing not merely what is convenient, but what is just. It is crucial to enhance the cross-cutting role of education to ensure that mitigation targets are met, adaptation challenges are addressed, means of implementation are strengthened, loss and damage are avoided, and progress is made. Many states parties, like the OLC, have recently introduced the educational components in the NDCs. This is a path that should continue to be pursued. As Pope Leo reminded us, we must return to the heart, which is not only the center of feelings and emotions, but a locus of freedom. The heart is the place where external reality has the greatest impact, where the deepest searching takes place, where the most authentic desires are discovered, where one's ultimate identity is found, and where decisions are formed. It is only by returning to the heart that the true ecological conversion can take place. Thank you very much. Thank you. It is my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Christiane Engelberg, who is Ambassador, Director General, Office of the Deputy Minister for Multilateral Affairs of Bolivarian Republic of Venezuela. Madam, you have the floor. Gracias, señora Presidenta. Primeramente, permítanos expresar nuestro agradecimiento a la República Federativa del Brasil por acoger esta conferencia y por el caluroso recibimiento de su pueblo. En nombre del gran pueblo venezolano y del señor Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, reciban nuestro reconocimiento. Pareciera una retórica tener que reiterar e insistir en el hecho que el cambio climático es un desafío mundial para la humanidad, por su impacto en todos los aspectos de la vida, como la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la economía y la cohesión social, por mencionar algunos. Pero la realidad nos obliga a decirlo una y otra vez. La inacción ante este fenómeno ha intensificado los problemas existentes, como la escasez de alimentos y agua, destrucción de viviendas y comunidades enteras por fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y tormentas. Como hemos expresado en varias oportunidades, los menos responsables del cambio climático y los más vulnerables son las que sufren los peores efectos, lo que hace que la acción sea una cuestión de justicia social. Existe una deuda ecológica con los pueblos del sur que debe saldarse mediante compromisos vinculantes de reducción de emisiones, financiamiento climático obligatorio y no como una caridad, y la transferencia de tecnología limpia y liberada de patentes. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas está más vigente que nunca y es hora de que se concrete y se aplique, sin excusas. Debe darse cumplimiento a la deuda histórica de los países desarrollados de la contaminación y el cambio climático con el modelo depravador capitalista. La falta o poca financiación de los países del norte global, que aún no han cumplido con el compromiso de financiación climática acordado, es lo que ha dificultado la implementación de soluciones en las naciones más vulnerables. ¿Hasta cuándo deben los países en desarrollo insistir en esto? Ese respaldo está establecido en la Convención y en el Acuerdo de París. Entonces, ¿por qué no se cumple?
¿Cuál es el miedo de analizar la implementación del artículo 9.1 para así tomar acciones concretas que permitan ajustar la ruta hacia el desarrollo y el financiamiento climático? Asimismo, las criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales se han convertido en el principal obstáculo para el desarrollo, como es el caso de mi país, que hoy enfrenta 1.042 de esas mal llamadas sanciones. Reiteramos nuestro llamado para poner fin de manera completa, inmediata e incondicional a este bloqueo, que ha sido impuesto de facto contra nuestro país y que ha generado pérdidas milmillonarias, así como un gran dolor y sufrimiento a nuestro pueblo, que constituyen violaciones al derecho internacional y dificultan el cumplimiento de los compromisos relacionados con el cambio climático. Debemos recordar en este contexto que la región de América Latina y el Caribe ha sido proclamada zona de paz. Ante las amenazas bélicas irracionales en el Caribe, Venezuela, con su política de diplomacia bolivariana de paz, aboga por la paz y el derecho a la soberanía de los pueblos para seguir combatiendo la crisis climática. Finalmente, hacemos un llamado a los países para unir esfuerzos y tener voluntad política para lograr avances importantes en favor de la paz y canalizar los esfuerzos hacia otro tipo de luchas: la lucha contra la crisis climática, la conservación de la diversidad biológica y frenar la contaminación. Cuenten con nuestro apoyo irreductible y compromiso para el logro de los objetivos propuestos. Muchas gracias. Gracias, embajadora. It is my pleasure to welcome His Excellency Bat Badar Bat, Minister of Environment and Climate Change of Mongolia. Your Excellency, you have the floor. Эрхэм ерөнхийлөгч ноён Андре Коредолага, хүндэт төлөөлөгч хамтран зүтгэгчтэй. Парисын хэлцээрийн 10 жилийн ойд тохиож буй энэ чухал цаг мөчид талуудын 30 дугаар баг хурлыг зохион байгуулж буй Бразил улсын засгийн газар бэлгийн модын захиргаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн нарийн бичгийн дарга нарын газар талархал илэрхийлье. Глобал мөчрөө санаачлагаараа дамжуулан Бразил улс олон талд хамтын ажиллагааг тууштай дэмжиж байгааг бид өндрөөр үнэлж байна. Ойтай талхаар өндөр улс болон говь зүйл огтсон орчдог экологийн шилжилтийн бүсэд байрладаг орны хувьд манай экосистемүүд дэлхийд онцгой ач холбогдолтой хатлаа нэн эмзэг байна. Монгол улсын нийт газар нутгийн 90% нь хуурай болон хуурай шалтгаалтай бүсэд хамаардаг ба улам бүр нэмэгдэж буй уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө нь манай улсын нийт хүн амын 3/1 амьдралыг залгуулдаг нүүдлийн мал аж ахуйд ихээхэн хүндрэл учруулж байна. 2024 он түүхэнд хамгийн дулаан жил байсан бол 2025 он дулаар хамгийн өндөр тооцогдох 2 дахь эсвэл 3 дахь жил болох төлөвтэй байна. Үүнд үр дүн байгаагүй агаар мандад хуримтлагдсан хөлөмжийн өсөлт нөлөөлж байна. Түүнчлэн дэлхийн доктортой байдлын давж болохгүй 9 хязгаараас 7-г нь аль хэдийн давсан тэдгээрийн уялдаа хамаарлан ноцтой төвшөнд хүрснийг харуулж дэлхийн дулаалыг 1.5 Цельсиас сэтгүүлгүй байхын тулд илүү уялдуулсан нэгдсэн бодлого арга хэрэгсэл ашиглах шаардлагатай байгааг нотлон өгж байна. Шинжилсэн үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн дагуу Монгол улс хөлөмжийн ялгарлыг бууруулах нөхцөлгүй зорилтоо 2030 он гэхэд 22.7% байснаас 2035 он гэхэд 30.3% болгон нэмэгдүүлж 2050 он гэхэд цэвэр дүнтэй тэг үр дүнд хүрэх зорилтыг дэвшүүлээд байна. Манай шинэ индустрийн хэрэгжилтийг амжилттай хангахын тулд үндэсний бодлого тогтолцоо холбогдох хэрэгцсэн орчинтой нэгд уялдуулан боловсруулагдсан болно. Бид эдгээр зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд 2021 онд эхлүүлсэн 1 тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн болон газар ус доктортой ашиглах, хамгаалах, шин дасан зохицох ба бууруулах хөтөлбөрөөр зэрэг тодорхой үндэсний арга хэмжээнүүдийг эрчимтэйгээр урагшлуулж байна. 2025 оны 11 дугаар сард бид Сингапур улстай Парисын хэлцээрийн 6 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийн хэлцээрийг байгуулсан бөгөөд үүнээс гадна Швейцар улстай 2 өдрийн дараа хэлцээр байгуулахаар болоод байна. Эдгээр түншлүүд нь Монгол улсад уур амьсгалын санхүүжилтийг татах технологиг хурцлах 2035 он хүртэлх NDC-ийн нийтсэн хөлөмжийн ийг бууруулах арга хэмжээг өргөжүүлэхэд тусална. Монгол улс
бүх салбар бүх нийтийн оролцоог хамарсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн цогц арга хэмжээг дэмжихийн тулд хууль эрх зүй, засаглал, зохицуултын тогтолцоогоо бэхжүүлж байна. Тодорхойлбол бид үндэсний уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай хуулийг боловсруулж байгаа бөгөөд энэ нь үндэсний уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг үйл ажиллагаанд заавал дагаж мөрдөх хэрэгцээ үнцгийг бий болгох, эдийн засгийн олон тал оролцоог нэмэгдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд авч өрсөө иргэдийг хамгаалах зорилготой. COP30-ыг даргалагч орноор ажиллах бэлтгэлээ хангаж байна. Цөлжилтөд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын 17 дугаар баг хурал нь 26 онд анхны зохиогдох Риогийн конвенцийн баг хурал юм. Иймд Билимээс Улаанбаатар шууд буухаа шилжиж байна. Газрын доройд уур амьсгалын өөрчлөлтийн фронтод буй улсын үед бид эдгээр асуудлыг үндсэн харилцаа уйдаатай гэж үзэж байна. Риогийн конвенцийн хүрээнд хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, тогтвортой нөхөн сэргээлт уур амьсгал ба хөгжлийн зорилтуудыг гүр болгохыг амлаж байна. Монгол улс Бразилийн даргадаг талуудын 30 дугаар баг хурлыг дэлхийн модны амжилттай үр дүнд хүргэж, дэлхийн уур амьсгалын зорилгод идэвхтэй хувь нэмээр оруулахыг дэмжиж байгаагаа дахин нотолж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх Нөбийн конвенцийн хүрээнд бидний амтын хүчин чармааг дүргэлжлэхийн төлөө хамтдаа ажиллаж, Билимээс Улаанбаатар цаашлаад уур амьсгалын аюулгүй байгаль дэвтэй газар нутгийн доктортой ирээдүг рүү хамтдаа урагшилцгаая. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. On behalf of the conference, I would like to thank all of you for your statements, distinguished delegates, Your Excellencies. We will continue with the delivery of national statements today at 15 hours in this plenary. This is to remind you that statements that have not been delivered in this morning's session will be moved to the beginning of the national statements in the afternoon session in the same category. With this, I declare this joint meeting of COP, CMP, and CMA suspended.
you.